खबरां दा लेखा जोखा फरवरी 13-2025 और स्पॉन्सर हैं लिकर 62। इत्थे आके तुसी हर प्रकार की लिकर वाइन ते बीयर लै सकते हो। विआह शादियां ने जां फिर पार्टियां दे लई वडेरी मात्रा ते ज़्यादा वैरायटी दे विच तुसी लिकर खरीदनी है, वाइन जां फिर बीयर, तो जरूर पधारो लिकर 62 दे उत्ते। पता है 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड, लिकर 62। Richmond RCMP issue warning after suspect distracts driver, steals purse. The Richmond RCMP is warning residents about the Mounties are calling a trend of distraction thefts in the area. The warning following the arrest of a man suspected of an attempted theft in a parking lot near Lansdowne Road and Number 3 Road last week. Shortly after 10 p.m. on February 6th, the RCMP responded to a report of a theft in progress. The victim alleges she was sitting in her vehicle when a woman knocked on her window and claimed the vehicle had a punctured tire. When the victim exited to check the tire, the male suspect approached and allegedly grabbed her purse from the seat, Mounties explained. When the victim confronted the alleged thief, he reportedly dropped the purse and ran. Police say two good Samaritans stopped the suspect and held him until officers arrived on scene. He has since been charged with 1 count of theft. We have seen similar distractions in the past escalate into series of incidents. While an arrest has been made, we believe other suspects may still be at large, said Corporal Adriana O'Malley. Mounties believe more people may have been involved in the alleged parking lot theft. They're asking anyone with information to contact the Richmond RCMP at 604-278-1212. रिचमंड RCMP ने आम लोगों को सचेत कर रहे हैं और खास तौर पर उन्होंने हवाला दिता नंबर 3 रोड के पास रात को 10 बजे के करीब फरवरी 6 ਨੂੰ होने वाली घटना बारे। एक औरत 10 बजे के करीब अपनी गड्डी दे विच शाम ਨੂੰ बैठी हुई सी ਜਦੋਂ एक औरत ने उसकी खिड़की ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੁੱਲਾ ਲਾ ਕੇ उसਨੂੰ कहा कि तेरी कार ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਆ ਉਹ ਪੰਚਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ औरत ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਸ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਏ ਖੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਤਾਂ RCMP ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵਟਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚਮੰਡ RCMP ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Could Canada really become the 51st US state? Here's what it would take. President Donald Trump has repeatedly said Canada should be the 51st US state as he proposes erasing the 5,525-mile-long border that separates the countries and alleviating the need for tariffs is threatened against one of America's top allies and trading partners. The traditional lower 48 states would become the contiguous 50 as of the Canadian territory between the US mainland and Alaska disappears, leaving Hawaii as the non-continental state. If people wanted to play the game right, it would be 100% certain that that become a state, Trump said recently. Canada at first reacted as though Trump must be joking, with Prime Minister Justin Trudeau vowing that this country will never be the 51st state. But Trudeau more recently suggested behind closed doors of Trump's sustained annexation calls it is a real thing. But is it really? Here's a close look. What's the process for adding a state? Congress has to approve accepting new state. It takes only a House majority, but Senator filibuster rules require a minimum of 60 votes in the 100-member chamber to bring a bill to the floor. An insurmountable threshold for all kinds of key legislation. The Constitution's
Admissions Clause, Article Section 3 states, new states may be admitted by the Congress into this union, but no new state shall be formed or erected within the jurisdiction of any other state, nor any state be formed by the junction of two or more states or parts of states without the consent of the legislature of the states concerned as well as of the Congress. Any measure approving a new state that clears Congress would also have to be signed into the law by the President, though Trump, a Republican, has made it clear he'd do so to admit Canada. Republican Senator Lindsey Graham of South Carolina, a Trump ally, joked on X when all 50 states certified Trump's electoral college victory last month, they skipped Canada. We'll fix that next time. Still, no major legislation is advancing that would extend an invitation to statehood to the America's northern neighbor. Doesn't Canada have a say? A territory's residents don't necessarily have to vote join the United States. There have been multiple past pathways to statehood, from the absorption of the 13 colonies under the Articles of Confederation to Congress formally agreeing to Texas' request to be annexed as the 28th state, but only after rejecting previous overtures from the 10 republics. However, most states were added after Congress accepted a petition from some territorial legislative body, which could include legislatures that Congress itself suggested forming as part of the process. In practice, therefore, Canada would probably have to have a referendum to gauge voters' interest in joining the U.S. before more detailed aspects of the process would begin, and the chances of a passage don't seem high. While not addressing Canada as the 51st state directly, polling last year from Gallup and the Research Center shows that Americans overwhelmingly have a positive view for Canada, and that while Canadians view the U.S. more positively than negatively, their view may be a little more muted. Trump's threat of tariffs have left Canadians betrayed, and sports fans in Canada have begun voicing their displeasure by booing the U.S. national anthem at the NBA and NHL games. Of course, public opinion wouldn't matter if the U.S. opted to invade Canada and annex it by force. And even Trump is suggesting that though he's refused to rule out U.S. military force to seize back control of the Panama Canal, how would adding Canada affect U.S. elections? Profoundly, and that's without speculating about whether a majority of Canadians might back Democrats or Republicans for president and in the Congress. If Canada were to join the U.S., the population of 41.6 million would make it the largest state, outpacing California's 39.4 million residents. Canada would get 2 senators, but also 55 House seats based on the average congressional district population following the 2020 U.S. Census, which was 761,169 individuals. That would make Canada the presidential race richest prize, with 57 electoral college delegates exceeding California's 54. The Permanent Apportionment Act of 1929, meanwhile, caps the number of House seats at 435, meaning that other state delegations would shrink to make room for the new Canadian members of the House, and by extension, it delegates to the Electoral College. Suddenly, make or break swing states like Pennsylvania, Michigan, Wisconsin may not look so important if there were tens of millions of Canucks waiting to be wooed with a presidential election on the line.
What about other potential new states? Before Trump took office for his second term, debate around adding state number 51 traditionally centered around Puerto Rico and Washington, D.C. Puerto Rico is a U.S. Commonwealth, and its voters have approved statehood in non-binding referendums. Proposals to allow it become a state have repeatedly been introduced in Congress but not approved. Washington, D.C. residents have voted in support of a statehood and approved a state constitution and proposed boundaries. A bill admitting into the Union the city as Washington Douglas Commonwealth passed the Democrat-controlled House as recently as 2021, but not the Senate. Republicans now control both chambers, meaning they likely oppose adding states that could be majority Democratic like Puerto Rico for D.C. The nation's capital gets 3 electoral college votes for president under the Constitution's 23rd Amendment. Though it lacks voting representation in Congress, that's why the Electoral College has 538 total delegates, 435 House members, 100 senators, and 3 for D.C. Trump has talked about the U.S. invading or purchasing Greenland, an autonomous territory within the Kingdom of Denmark. That's despite Danish authorities insisting it isn't for sale. The president hasn't said if Greenland could be a state, only that I think we're going to have it, and the island's roughly 57,000 residents want to be with us. When was the last time the United States added a state? Hawaii became the 50th state in 1959. Nearly 18 years after the Japanese bombed Pearl Harbor, the island chain, about 2,400 miles, 3,900 kilometers from the mainland United States, was annexed as the U.S. territory by Congress in 1898. After the outbreak of the Spanish Civil War, many bills offering Hawaii statehood were subsequently introduced, but they stalled for decades amid racial discrimination and partisan disagreement. By early 1950s, Hawaii leaned Republican and Democrats opposed its admission to the Union without including Alaska, which is seen as more favorable to their party. Alaska, currently separated from the mainland U.S. by about 500 miles, 800 kilometers of Canadian territory, was eventually admitted as state number 49 in January of 1959. That opened the door for Congress to approve Hawaii's statehood that March, and Hawaiians voted to join the Union on August 21st of 1959. Ironically, Alaska has backed Republicans in every presidential election except 1964, while Hawaii has voted Democratic every presidential cycle but 1972 and 1984. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 51st ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇਰੀ ਚਰਚਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 51ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਸਕਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 49ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ 50ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 51st ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 41.6 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ?
कि अजे तक जे देखा जाए तो कैलीफोर्निया जो है वो अमरीका की सब तो वड्डी स्टेट है जिसके रिप्रजेंटेटिव वड्डी मात्रा दे विच वड्डी गिणती दे विच अपना जिहड़ा जोरो अमल है वो रखते हैं। हुण तक दीयां 3 स्टेट्स जिहड़ियां कि ज़्यादातर राष्ट्रपति की चोण दे विच अहम रोल अदा करदियां ने, तां फिर वड्डी वसूं ते ज़्यादा जिहड़ियां सीटां दे उत्ते मलकीयत होण दे इवजाने दे विच तां फिर कैनेडा अगर 51st स्टेट बनदा तां उहदा किड्डा वड्डा स्थान होएगा। इस दा जिहड़ा जिक्र है वो चल रहा है, पर इस दे विच बेअंत तरह दीयां जिहड़ियां अप्रूवल्स ने उन्हां दे भी हवाले दित्ते जा रहे हन। GoFundMe set up for family for Surrey teen shot, killed by police. A fundraiser has been created to help the family of a teen who was shot and killed by police over the weekend pay for unexpected funeral expenses. According to the GoFundMe, the boy's cousin says she's looking for help from the community in this extremely rough time. Chase was a son, a grandson, a nephew, a cousin, and a loyal friend. He's missed by so many, Alexis Bouchard shared. This travesty has shocked our family to the core, and help would be appreciated, Bouchard continued. On Sunday, police were called to the Clayton Heights neighborhood after reports of a person with a gun. After what the RCMP calls an extensive interaction, they say shots were fired and the person died. The actions of the police officers are now under investigation by the Independent Investigations Office of BC, the province's police oversight body. I'm setting this up for my auntie and uncle to help pay for funeral expenses, Bouchard continued. He was the spectrum and was a very loving and caring boy. He didn't deserve this. This is a very hard time for our family. Anything helps. Thank you for taking the time. On Wednesday, Autism BC called for increased education and training as it says the teen's death has left the community feeling fear and worry about whether police and other officials know how to safely interact with autistic people. As of Thursday morning, more than $14,000 has been contributed to the fundraiser, which has a $26,000 goal. ऑटिज़म तो पीड़ित 15 साला टीनेजर की पिछले दिनों के विच मौत हो गई सी पुलिस की गोली लगन तो उपरंत हुण उसकी कज़न ने GoFundMe पेज निर्धारित किया ते लोकां नूं कहा कि इस वक्त औखे वक्तां दे विच उसकी आंट ते उसके परिवार नूं फ्यूनरल दे एक्सपेंसिस पे करन दे लई मदद की ज़रूरत है, जिस दे विच तकरीबन $14,000 अज सवेर तक जमा हो चुका सी, जदों कि टीचा जो है $26,000 का है। याद रहे ऑटिज़म तो पीड़ित ये टीनेजर की पुलिस के नाल इंटरैक्शन होने तो उपरंत गोली चलन तो बाद उसकी मौत हो गई सी और इस दे बारे ऑटिज़म BC ने भी इस गल की मंग की है कि इस दे पीड़ित जिहड़े व्यक्ति ने उन्हां दी गलबात और जो कहना चाहते हैं उस बारे समझ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। याद रहे हुण इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। Alleged leaders of decade-long interprovincial human trafficking operation arrested. 3 men from Montreal accused of running a decade-long human trafficking operation across multiple Canadian provinces have been arrested. Police in Alberta say a year-long investigation known as Project Endgame uncovered a network of sex trafficking in operation for more than 10 years throughout British Columbia, Alberta, Saskatchewan, and Quebec. According to the Human Trafficking Unit of the Alberta Law Enforcement Response Team, the accused forced the victims to perform multiple sex acts on multiple clients every day. If the victim questions the traffickers or dispute the situation, they were often violently assaulted, degraded, or threatened of further loss, violence, and isolation, Alert said in a news release today. Project Endgame began in May 2023 after a 911 call allegedly detailed a sex worker being violently assaulted. Alert alleges the investigators saw the accused work in Vancouver, Edmonton, Calgary, Red Deer, Grand Prairie, Fort McMurray, Cold Lake, Lloydminster, and Edmonton, Saskatchewan.
Arrest and search warrants took place in Edmonton, Montreal, and Red Deer. Alien Abbott was arrested on January 31st in Edmonton. He remains in custody and has a bail hearing scheduled for February 19. Douglas, Citot, and Dubose were arrested July 23rd of 2024. They were released from custody and are scheduled to appear in court on March 7th. The investigation showed us that these targets are very violent, said Alert Star Sergeant Chris Hayes. They are willing to do almost anything to the victims to keep control of them and preyed on their vulnerabilities and weaknesses. Authorities believe there may be additional victims and are encouraging them to contact police. Alert investigators were assisted by the Edmonton Police Service, RCMP Montreal Police, and the Quebec Joint Forces Anti-Pimping Team known as EILP. ਸੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕਸੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਸੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜਿਸਮੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਕੁਬੈਕ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। Will there be a snap election? US trade war? Annexation threats ruffling Canadian politics? Punishing US tariffs and talk of the American annexing Canada are shaking up the political landscape on this side of the border, with suggestions a snap federal election could be called within weeks. Two new polls find the floundering Liberals could close the gap with the leading Conservatives depending on who ends up leading the party. If economist Mark Carney were to lead, a poll from Lekha shows Liberal support jumped 6 points to 37%, while Conservative support dropped 3 points to 37%, putting the parties in a dead heat. On the other hand, if Chrystia Freeland were to win the Liberal leadership, support would decline to 28%, giving the Conservatives a stronger lead at 39%. Even with the leadership of party unresolved, support for the Liberals has been growing, narrowing the gap with Pierre Poilievre's Conservatives to only 9 points, compared to an 18-point lead over the Liberals in previous Lekha polling. Meanwhile, a poll from Palace puts a Carney lead Liberal Party at 39% support ahead of the Conservatives at 38%. While the federal Conservatives maintain a substantial but narrowing lead over the governing Liberals, the Liberals led by former Bank of Canada Governor Mark Carney would win an election if held today, said a release from Palace. When Lekha asked who is the most trusted to manage Canada-US relations, Poilievre and Carney received the most support at 22% and 20% respectively. Justin Trudeau and Doug Ford rank lower at 9%. Chrystia Freeland
also ranks lower at 6%, following by Jagmeet Singh at 5%, said a release from the polling company. Carney seems to be watching this surge in support. An internal NDP memo obtained by the Canadian press warns the party's candidates and campaign staff to be ready for a federal election call to come as early as March 10th, a day after the Liberals are set to announce their new leader. The memo says it is becoming more and more likely that Carney will win the Liberal leadership race, and the NDP officials have heard rumors that the plan to call a snap election. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਆਸ ਗੋਈਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਕੈਸਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਆ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 37% ਤੱਕ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 37 ਆ ਪਰ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫੋਲੀਵਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ 22 ਤੇ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। Overnight shooting at Abbotsford home not reported until morning. Abbotsford police are investigating after shots were fired at a home in the South Poplar neighborhood early Tuesday morning. The Abbotsford Police Department says witnesses reported hearing gunshots around shortly before 1 a.m. on February 11th, but did not contact police. Instead, Abbotsford police was called around 8 a.m. when the resident discovered bullet holes in their home. Investigators are now working to discover the motive of the shooting and asking the public to report any suspicious activity in the area. Anyone with information about this incident or who may have dash camera footage from the area between 12 and 1 on February 11th is asked to contact Abbotsford Police Department. ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਪਰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। New Westminster Police looking for help to identify sex assault suspect. The New Westminster Police Department is asking for help to identify a suspect who allegedly sexually assaulted a woman on Sunday. According to police, the victim called police at 1:20 a.m. after she was allegedly assaulted in his car when he offered her a ride along 6th Street near 5th Avenue. The suspect was driving a white, newer model four-door vehicle, police say. Our team is actively reviewing CCTV footage and speaking with witnesses, said Sergeant Andrew Lever. If we were in the area around this time or have any relevant information, please contact us. Police are now urging anyone with dashcam footage of the area between 1 a.m. and 1:30 a.m. to come forward to police.
Additionally, police are also asking anyone who recognizes the man on the screen or has information about the assault to call New Westminster Police Department Specialized Investigation Unit at 604 525 5411. ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ है तो जरूर उन्होंने नाल संपर्क पैदा किया जाए। अब दीजिएगा इजाजत। खबरा दा लेखा जोखा प्रोग्राम से ये प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रहे थे लिकर 62। किसी भी तरह के लिकर खरीदना चाहते हो तो आज ही विजिट करो 6285 किंग जॉर्ज बॉलीवुड 62 एंड किंग जॉर्ज पर लिकर 62।